o ka tua ka dikerabole tselenya spontiri o ka tla kata ka kerabole tselenya spontiri potou ka kerabole ka leboga ntate ke Ra leboga ntate. Number 9. Ke le tlhokomelo seretsi go tswa Hersorville masepaleng wa Tokologo ke dula mo wa 7 ya ga councilor speaker Brian Khaibe khatla se ga botsamaisi ba ga majoro boitumelo Inox age mo presidente ke lebisa puo ya pele go gwena masepala wa rona hana yellow field ditsela go tswa Christiana go ya Bloemfontein re bua ka a moving coffin road go tswa Deersville to Boshoff entse e tshwana le ya Belfontein Hersorville issue engwe mo presidente le sponisa le batho ba education skolo tsa rona tse pedi di le ya dalatlhegelwa ke di taxi le di laptops statement sa ya police station from Kihumuditwe le Senzile ha gwa diragala sepe le issue engwe mo presidente how consider manifesto wa pele wa ANC wa 1994 ono ubua ka better lives mare ha re na yone re na le di informal settlement ko Hersorville for more than 20 years batho ha bana di toilet ha bana metsi ha bana motlakase ha bana ditsela re bua ka di basic needs tsa day in and out labor office le lona tla le kopa ke thusa batho ba diplasi ka mathata a bone mostly ba ile ba le mala re na le batho ba le metseng ba le gore mfanda ga sam ya di labor officers tse le gore ba jele di tšhelete tsa bone re na le bopaki and le magoa a gogela batho di tšhelete tsa metsi tsa matlo tsa diesel whereas ba sena ke leboga president Ra leboga ntate. Number 10. Dumela tšhaba seso kaofela nna ka lebitso ke ntate Simon Mokwai Tseko ke motho a sa bone ke emetse haholo batho ba leng re ba disabled ka mekgwa ena kaofela le ha ke sa bone re na le office ka mane ya ngwana Mahana disability ground e leng gore e sa le ntšha haholo e na le ditlhokonyana tse batlang di ngatanyana bakeng sa ho thusa batho ba leng ba disabled so ke ne ke kopa ntate president hore ka nnete ya ka phahamiša letsogo a bone bana ba hae ba disabled hopola batho ba disabled ke batho ba batlang ba salletse morao haholo le setšhaba so tlwaele batho ba disabled re processing ya hore sa ho ruta setšhaba hore se tlwaele le ho phedisana le batho ba disabled ho ska ba le kgetholano ena re bonang e etsahala so re a kopa president phahamiša letsogo ntate ke bone di-stiating la ke sa bone ke bone ka leihlo la moya Ra leboga ntate. O bone ka leihlo la moya. I'm done with 10 this side. Ke tla ka mo 1 to 10. Ne ke kopa hape gore those ba tshwereng di penenyana le di pampiri huna le desk ka mo morago mole ke desk ke help desk ha una le something also ingotsing o batla thuso please deliver it to the help desk. Number 1. Ke dumedisa president rona ntate Ramaphosa le matona ohle a mo potipotileng di meyara kaofela nna ke Melerato ke tswa ward 14
potso ya ka ya pele kapo tlhahiso ke ena. Nna ke ward committee member mo ke dulang teng. So taba ya ka ke hore Ntate Ramaphosa re na le bana dikolong tse re phelang ho tsona. Ngwana ha le 18 years grant ya hae ya kgaolwa. So ka fumana batswadi ba bang ke tjheletenyana e ne ntse ba e kgola ya bana. Fumana ha e se kgaolwa ha ho sana ntho lekeno ka hara ntlo eo. So Ntate Ramaphosa ke tlo kopa hore o re thuse hore na bana ha ntsa le 18 years a ntsa kena sekolo. Fumana ngwana 18 years ntsa etsa grade 10 11 12 years o ntsa a sola a fumana grant. Ya bobedi re na le bana ka hara metse ya rona ba nang le bana ba tswang le ba etsang le di-foreigners. Mohlomong batho ba Lesotho o ba na le ngwana ka mona. Ha fumana ngwana ha na ditlhoko ha na grant a e fumanang. So batho ba ho thu ba etse di-DNA test ba fumana ba patadiswa ba bang ha bana tjhelete hore ba patala ntho. Ntate Ramaphosa ke kopa re thuse hona mo. Ke a leboha. Ke leboga me. Number 2 aka dula mo fatshe, o ka dula mo fatshe me. Ke kopa le mo fe setulo hle. Ke mme Morakane Kgwedi ke hla ward 16. Bothata ba ka ba dilemo le dilemo ke kopa ntlo. Re haetse dintlo tsane tsa di one room. Ke dula ka mokhukhung o tlala metsi ha pula ena. Lebaleng la ka ke kgone ho tsamaya kgale ke kopa ho councilor la rona bohle ba ntseng ba kena ho tloha ditsha tseo di fitla re haelwa matlo le teng ga dumetse hobane ho no thwe ha re sa nke mmuso o sa hlotse go thusa. Ke kopa ntlo hobane ha nka haelwa ntlo se ke le moholo ke tlo hlokahala bana ba ka ba sala ba etsa jalo ka matlo a re bonang a ntsa itsu. Ke kopa le matlo ana di hona le ditsha tse ngata ka mane ka mo go dulang ward 16 tse senang batho ba dulang ho tsona tse buswang ke bana ene re a tshaba. La utlwa ntlo ha sena a kena toilet ka tlung ke tshwantse ke tswe ke toilet ka morao ene hona le mntlo ka next door ya ka ha ena batswadi ho no dudiswa bana mo ke tshaba ho tswa bosiu. Ke a kopa ntate ke a kopa mohlomong ba ntate president a tlile re tla utlwela bohloko le ditsela le mabala ke tsamaya di ma ditene a pula enele ditsela ne go kopa ntho e bo ntate ba ntse ba e bua ba president a ke ba kena diotong tse re dulang ho tsona hobane khale go kopa ha re fumane thuso go re sebile re kgenne re tsebe na re ka etsa jwang ba re kopane thuso meeting wa molomong re bole ya re bua ntho e le nngwe re kopa empa ha re kgone ho thusu ha re tsebe na hobane ke lebohile mme. Thank you. Ke a leboga me. Number 3 ke a dumedisa mme. ke kopa le mo fe setulo le ene batho ba baholo ba feng setulo hle. Ke nkgono Ba feng ditulo. ke nkgono Moabi. Ke dula Alright. ke dula mona Esmathabeng ward 17. Ha utlwa hale. Ke dula mona ward 17 ke nkgono Moabi. Ke tlo kopa Ntate Ramaphosa ha ka bona mo ke dulang teng a ka utlwa bohloko mokhukhu o batlile lo fefoa maobane empa tsela e ke e batlang e nngwe ke na le ngwana ka a qetileng matric a na le 19 years o ntse a sokola ho sebetsa le hona jwale ke batla ho tseba gona ho hirwa batho ba jwang hobane o qetile matric ya hae ka first class o sabile a ntsa tsamaya sebetsa bo dishopong ene ke dula le bana bao ha ona lekeno ke nna ke ba hauileng ka moo ba ja phuphu ya ka ba ja eng ha ona e mong ya kena jwale ke rata go Ntate Ramaphosa a mpang haele ntlo fela ke fumane go kena ka lehaheng ke a leboha. Ra leboga me. I'm hoping human settlement officials can go that side. I know the questions will be answered. Maraki Kupauri, the officials who are here, they must be here to do their work too, and not just sit on the chairs there. Number 4. Molweni ke nonke bahlonitshwa
Joe Kulashi, and Nala municipality. So Calabim Kalanje, a branch back is Pagan as the ANC. As he called a prince the ANC, must Pagan a comrades. I am Ken Kalangayo, RDP, houses I built from 1995 to 2002. And the gap I'm owed more than 6.9 million rand because the administration then, Kopu, Ed Gonzalez, was the chief director there. Gog said, director, I'm going to drop names. Kopu Ed Gonzalez was the chief director, now he's the DG. He called Mukhes. After several letters that I wrote to the housing department, called the housing department by then, now human settlement. Wabiza Mukhes. Sangena na ofisi. Mukhes waqala uba mandiphume athethe naye. So today, Mukhes, as a director of human settlement, is arrested and charged for money laundering. That's my money. Really. It's hurting because a lot of money I lost. I lost my cars. I lost everything for the suppliers. The suppliers, but the sheriffs and what have you. All right, let me pass that one. Subs, Investors Brown, Icon. Comrade Bekikal, Uvule, a police station for 2020. Where is it today? Did you monitor it? Did you send your guy to go and do a monitoring and evaluation? There is no police station anymore. It's vandalized. I'm a police call now. Please look to it. Matab. Now, contact. Okay, 3 okay, minutes for each person. Your time is up. Oh, Matabos, FSS. There are 4 clinics in Butterville. It's Nala. There's 1 clinic in Versus Broad. Sikala land audit, my daughter. Sifumane ma plus. Sikala land audit, please. Do it as fast as you can. Thank you. Number 6. Ki number 5 for ki number 6 here. Ki number 5, sorry, yeah. Ki number 5. Ke a dumedisa bohle, ke dumedisa moetapele wa rona le baetapele kaofela. Ona a bua mona ke Nthabiseng Setlaelo from Ward 13, ha ntate Thedingwane. Ntate President, ha e sale re fitla re baahi ba Ward 13 ho tloha 1992. Ha re fitla ka hara Ward 13 ho no ho sena letho, ra qala ra lokisetswa mo re lokisetswang teng. Empa le ha sheko lena jwale ka ha mme ana ala bua ka site lane ke le qheku le senang bohahae re na di formal settlement tse pedi tse hlokang bodulo matlo ha ayo ka hara Ward 13 hona le informal settlement e phekuweng ka 2015 le ka sheko lena re ntse re dutse ho le jwalo ha re so be le metsi ha re so be le di toilet Kara Ward 13 hape ba ai ba Ward 13 ba kopa mosebetsi ntate. Re kopa le maqheku ebe ona a thuswang haholo ka hara Ward 13. Maqheku a rona a mangata haholo ka hara Ward 13 a hlokang bodulo. Ka 2021 ka September ka di 10 re laba le matlo a mabedi ka hara Ward 13 ka kgwedi ya COVID ka selemo sa COVID. Ala tjha ka hara Ward 13 ntate. Elengwe la chaka di 10 tsa September ile mkhukhu engwe ya chaka di 12 tsa September ka 2021 le ka sheko lena ha iso lokisi ntlo mme wa teng ke nkgono wa 75 years ya ntsa dula tjena a tlala hana bo hahae le ka sheko lena
ke kopa nkgono a thusa hobane ke mme wa ka ke buang ka ena ene ke le volunteers la ANC ho tloha ha isale le ka shekolela ntate ha ke sebetse ke ne ke sebetsa EPWP ga ntshuwa hwa thore baholo ho kena batjha ke batla ho tseba hore na batjha ba o ba etsa door to door na hobane door to door e etswa ke rona hwa tho EPWP eo ke ya ntate Spellman ha etswe re la gatswa ntate re dutse re lapile le bana ba rona ka matlung bana ba rona ba qetile dikolo ha ba sebetse ke batla ho tseba hona re thuswa jwang ntate ke a leboha. Ra leboga me social development please ke kopa le come closer to men get the details ya nkgono please number 6 ke a leboha. number 6 before ubu wa ntate sorry this side protocol ke kopa le ba fe di number because after this last 10 we are going to request that we get the answers and all because I give a 60 questions and then the next thing they are not answered ka mo ke kopa linke di number li dule mo fatshe di luna get numbers from protocol li dule mo fatshe if una re nako we will come back again to you but I give a le mo forever ntate ke a leboha no ke atla ko luna akere ke number okay it's fine ke tla etsa more 10 more and that's it yeah ke a leboha o fumana sebaka a se bohle ba tla fumana monyetla wa ho bua ditaba le ntate president empa ke leboha ha le teng mona ke kopa le mamele ka hloko ntlha tsa ka dipedi ke kopa le mamele hle ke atla ko rona immediately ha re fetsa 10 more we are coming to you nna ke na le kunutu ke kopa le mamele hantle e ba mo ke fositseng teng le nthuse ya pele ke a hore nna ke le indigent tjena ke kwalletswe ha ke a fumana motlakase wa mahala ha ke sa fumane motlakase wa mahala ka ya ofising ya Matjhabeng ha ke fitla teng wa thike house number 109 ha ke fitla teng mosadi eo ya mosahlanyana wa leburu ya nthusang are masepala ore ntho e seng masepala Eskom ore o tole di indigent di afera ke la hlola le fumana motlakase wa mahala ka be e mong a bare yao Amanda ka fitla o Amanda Fasimanta te khalipa ka khola zati wa tsaba ore onna ore ke tle manta ke re ke tla jwa manta batho bohle ba bang maqhegu a fumane motlakase wa mahala nna ke a fumana e bile a fa mahala kwa government nna hobane ho thwe ke tle manta ke a feta he ke kena ka khaya letho mme Mathabo ke khola wa ntseba khaya letho hono batho ba rongwela mangolo thi ba tla tswa matlung ba tla tshwara empa government wa rona la bua le dibanka le tseo kaofela hore di thuse batho empa khaele thu yena ore ba nkolota nke ke ka le fa title di ba nkolota ona tlile pele hona jo ka August ibile re ke tsena ntse ke di hopola hantle ntho tse hobane di nkutlisa bohloko ka 22 ka di ene le 22 tsa July 2016 rabitsa meoli pele di kgetho ibile a santsa o kwile o the batho ba khaele thu ba re batho ba ska di vote ga mme re ke ga tshonthwe a ba bolela ntate khalipa are matlalo khaele thu ka ofela a patetse re bolelle batho ba dula matlo a teng a patetse ha ona motho a tla ntshu ka matlo empa ke a makala le ntate khalipa ke mmoleletse utse ka February tla di fumana ke itse ke tla ya ofising ya hae ena ke tshepetsa khaele thu tla di fumana ke a lebo number 7 okay ke a le dumedisa le president wa rona le cabinet ya hae kaofela ya emeng mona ke puseletso mphore ho hla Virginia ntate president Virginia mane hona le pump station ka ward 4 mo ke dulang teng e sale e etsuwa last year ho tshikuwe mono ntate wa ka ha ona niks e etsahalang so the worst thing ke a hore
ntho e ne e etsahala moo le batho ba neng ba sebetsa moo ha ba so thole tjhelete e sale e thola e re tu bashanyana ba tsubela dinyaope ka moo ke potso ka ya pele ntate ke kopang hore le hlokomele ya bobedi ho thwe 18 to 35 ha o batlwa mosebetsi so ke ipotsa hore na rona ba nang le bo ma 45 to 55 ka mantswe a mang rona re tlo dula re le tjena o fitlela re etsa 60 be le ona re kgolang ya boraro e ke botsang hape ya o qetela ntate wa ka ke kopa wena le cabinet ya hao ena yona ha e nrobatse ho nkuwe decision ka di batho ba reipang bana ba rona ho nkuwe decision ka batho ba ileng hore ba abuse bomme because motho o reipa ngwana ho sane o tlo bolella hore o ntse tlo khutla tlo mo phetha hape so ke kopa president molao o change officing based on children because no tjena le fatshe le a re hlekefetsa matswa ka ntle a re hlekefetsa mara ha o etswe nix ba etsa di recording hore country ya rona ba etsa ntho ngwe le ngwe ba e batlang rona di country tsa bona re no kena ke kopa le ke le yele mahlo ke a leboha. Thank you Ralebogame. Number 8. Ndiyabulisa ku president Matamela endimthandayo ndibulisa na ku cabinet yakhe yavuya le mini bandifumena namhlanje Kiakupa hle, can we please pay some respect? Kikupa limamele hle. So ndilapha namhlanje ndidula ewa 25 Lukwe Alfred Lukwe umsebenzi wami membership kwi branch you must be branch be membership so bendinesicelo ku president ukuthi le membership le bendi recruiter ndimuphuma number 1 ka 25 ka membership bendicela president la membership le yokuqala besirecruiter ngayo yona bendisebenza ngayo kakhulu ngayo ngoku le isemva yasokolisa endihamba kancinci le membership lekhoyo ngoku so bendicela ku president le membership yokuqala uInox Sontonga siqhubekeke ngayo because we recruiter members zam kwa 25 because ndimo phezulu ku membership ka 25 ndimuluko luthethayo ndiyacela ma comrade ndiyacela president uncede ngondithetha ndina 30 yabantu ye membership yale form so now the confused because the membership intsha iyandibhida and is slow so bendicela le membership yokuqala recruit ndingena endlini endlu yona ANC izawufumana membership ndiyabulela phaa corporate mayinqobe ANC phambili nge-ANC phambili. Ralebogha. Number 9. Number 9. Danke me. Hello Africa, hello South Africa. Hello, can we come back? Give some respect, please. Number 9. Danke mama, ken na yenu ke security microphone. Me ke le buela haholo. Hore ke fumane nako ya hore ke tlo ema tsatsi lena la kajeno. Ndate Matamela Ramaphosa dumela wena le moinfo wa hao ke le buela haholo ka jeno lena ke le ndate Mahu Mane lebitso ke Rufino ibile ke le ka etsa WhatsApp hape ndate Ramaphosa ke kopa mosebetsi hobane ha ke na tjhelete mosebetsi ke wa tjhelete ndate ha isale ho kena covid ke le ka etsa application ja khale ntse le buletse hore ho apply we ke le ka apply le hona jwale ha ke so fumane karabo ho tlowa mo zo thata ka kholo mvo kwama ndathetha ntate ka momrago ke kopa le ska la motshwenya hle ke kopa le shift hanyane wa complain le yena ke sebeditse mining ho tlowa 1984 fitela 2000 ho tlowa mo last year ngodisitse tjhelete ha iso ka itswa le hona jwale ndate Rabada yeo ane a le teng mo e ka re ndate Thuso Mtaung o ile a bua le batho bao ba ne ba longwisa tjhelete mane e leng rand mutual yona self okay right re ke fite mo fela hanyenyana ke na le business ya ka mo haufinyana mona
ha o ka tsela ka ntle ka mane o tla e bona boto e ngotse operation repo mo ho na le dikoloi ho tloha moo ke na le di-skills hape tsa hore bo Nyaopane bana ba tlele ho tswa Nyaupe ba tla ba tlo tsuba mosebetsi mane ke ba fe mosebetsi ke na le ona se teng fetla go bane mane ha ke na tjhelete so ka tsela e jwalo ke kopa tjhelete Ntate Ramaphosa ke tseba hore mane ke tswelletse mosebetsi ke tswelletse pele amen mosebetsi wa ka ke lebohile haholo haeba hona le mo ke fotseng teng hle ke kopa le nkenyetse matsohong Ra leboga. Re a leboha ya buang ke Professor Solomon Oupa Makola ho tswa ka mane ka Central University of Technology ina le campus tse pedi e nngwe ka Bloemfontein rona re ka mona ka Welkom rona re kopa ho fana ka message of commitment re thabetse boteng ba presidente le cabinet ya hae mme re rata hore as we rebuild the economy of South Africa as the Central University of Technology, we are ready to partner with all levels of government in ensuring that we improve service delivery with the sole purpose of bettering the lives of ordinary people in the community. And this can be done by rendering short learning programs to our ward councillors, hammoho le batho ba sebeletsang dimasepaleng. Mitsena hape dika etsuwa only by coming up with innovative ways to solve problems tsa batho ka di community jwalo ka the closing of potholes sentse re qadile re partnera le our local and district municipalities ka mesebetsi e jwalo ke a leboha Ra leboga Ntate. Positive kupa o fe mme. Ke a dumedisa mona phutong ke dumedisa Ntate Cyril Ramaphosa ke tswa o 2 Henneman ke a Ntate Ramaphosa ke ne ke batletse ngwana ka setsha ka mane ne ke batletse ngwana ka setsha ka mane ka o 3 la se mona kgwedi tse fetileng ke ha o tswa batho mona Welkom ba lo ka setsha seo sa ngwana ka ke ne teng ka hara setsha seo ke ene ke net fela hore motlakase o tlo kena ke go wala mo le nne mokhukhu e nne di ka ga jarteo ke ena jarteo je mokhukhu e nne di a intile ka mona ba ge bona ba ke ba emela motho a tswang Gauteng ene ngwana wa ka o etsa diphinto ba ga a tlo dukisa mokhukhu wa hae ka mo Henneman mona Welkom ke ha ba lo nka mo Welkom nthomo Henneman kwana mokhukhu wa ngwanaka taba bobedi le ke tshila Henneman le ke tshila Henneman le ankga le bodile le ke tshila Henneman o two ya Henneman yankga e bodile le fella mo Ra leboga mme. Ngathetha go. Bendicela madoda. Yanicela bantu bakuthi. Intanga zam nengezo ntanga zam. Dilapha nje mna ndingumpinga. Into kaNdaba le ithetha apha. Ndicela ke utata upresident ndize kuye ndizomcela utata upresident assembly ekfra assembly honormal assembly ekfra assembly tata umanda tsika unazika bisa tata isa sondela atamela mama Tata Ramaphosa ek vergeet zijn naam man. Tata Ramaphosa. Luister voor mij. Luister. Dizokela. Abantwana bam sebethethile. Abantwana bam sebethethile. Into ebendizawuzithetha ke
ngendalo yenhlalo yam apho ndihlala khona. Apho ndihlala khona tata bendicela undibona nje ndihleli kule ndawo ndine-95 years. Die ouderdom van mij ndine-95 years. Ook bendicela uba Ramaphosa nifuna uba ndideske ndibhubhe na ningandakheli indlu. Ndiphaa nam e-Ward 13. Dise-Ward 13 apho ndikhona. Dise-Ward 13. Jy moet mooi luister. Dise-Ward 13 apho ndikhona. Ndicela okokuba ke mandakhelwe indlu phambi uba ndibhubhe. Mfondini uyandiva? Ramaphosa. Ekuphrasa mblivu. Ndingumpinga mna into kaNdaba le uSamson igama. Oh, ngicela simshayele izandla Nkosi yami, ngicela nimshayele izandla. He's 95 years old. And ngicela simshayele izandla, ngicela ama officials we human settlement baze kuwe tata, bayeza abantu be human settlement ngoku, ungahambi bayeza kuwe. Let's go down number 1. Ngicela nimnikeze isitulo. Nikezeni isihlalo ahlale phansi. Bayeza kuwa be human settlement, 95 years old, uyacela. Number 1. Dumelang, ke Matshidiso Motsei ke a buang. Ke dula Ward 16. Ke ne ke kopa ntate ha esale ketse o ke beng. Ha esale ke kopa dilemo tsena kaofela. Makhanselara a ntse fapakana hodima hlooho ya ka a hlokahala. Ba ntse ba mpolella ntho e le nngwe fela. Ba re stene sa ka se nkuwe se rekuwe. Ha ke tsebe bona jwale subsidy ya ka e nkuwe jwang enetswe ke mang. Ke sebile ke tsofeta ha ke tsebe ho tsamaya hona jwale tjena na ke tsamaya ka melangwane. Ho hong hape ke ditsela tsa rona. Re dula bobeng ho dikoti. Scrap le se tla kena ha se tshwanetse se lokise tsela. Se etsa mokokotlo hara tsela mona o motelele fela o mokane o re sa tsebong ho etsa ka nkena e ba diforo jwale ka mathoko ka mene ba diforo hona le hore e be tsela re a kopa ntate hle tswetswe jwale ba o hanela ho kena ka hare ka mona o kotlo bona rona re phela jwang. Ke a leboha. Ra leboga man. Number 2. Mela ntate Ramaphosa ke nna no bola mfunedi ke dula Ward 3. Ntate Ramaphosa o kile ba teng mona Welkom ke a bua le wena ka taba ya ntwane ya Labour ya hore ha COVID ne qala ba ile ba nkenya nthong eo ya COVID. Jwale ha ke fumane 350 ha ke fumane next ka February ngwana ka o ile a fumana kotsi e le go tshwantse a lo bapala bolo ba mo ntsha leihlo. Jwale ha ke na lekeno ha ke na letho ha ke sebetse. Ke a leboha. Social development to the rescue. Can you please make sure, I hope Lamona me, batla batho ba social development. Number 3. Khotso ntate Ramaphosa ha mo le candidate ya hao. Ke no bonvu ya bua mona no bonvu hlathe ke dula Ward 16. Matlo a rona a ya nela. Ha re tsebe re o etsa jwang hobane ke rona re ikgethetse ona. Ke hopola ntate Khalipa ona re ho nna se ke ka ya matlong ao. Hobane matlo a se matlo ke dikolokoti. Jwale dikolokoti re qhakile e tabuile le masenke ha re sa tseba jwale. Khutla. Dumela dumela ntate Ramaphosa lebitso la ka ke Ramokalela Mogampanyane ke dula Ward 16
ke kena University of Pretoria, so nna ke na le bothata ba mahlo e sa letse ke matha le dipetlele monana ba re e tlameha ke etse operation ha ke na dibrele ke a sokola sekolong ha ke na le laptop ka phone ho nthusa ka ntho tsa sekolo, so ne ke kopa thusa haholo e sa letse ke matha le mme wa ka re dula warding ya le councilor Ke kopa o ye ko morago kwa and write your note, Department of Education, both province and national. Baka dila kwa number 4. Ke tla kopa hore le etse ka speed hle re shapua ke nako. Dumela ntate Ramaphosa le moifo wa hao. Ke le Nthabise Mokhampanyane a dulang hot 16. Jwale ke na le bana ba usua ka la hlokahala ba tshiletseng ha ona mo ba dulang ha bana le hae ha bana mo ba dulang ne ke kopa ba haelwe ke a kopa hle ntate wa ka ke a sokola le nna ntlo ya ka enyane a ke kgone ho banka kaofela. Human settlement ke kopa o ye ko morago kwa mama. Number 5. ke mokwena ke le khwakgwa ne ke kopa ntate Ramaphosa Home Affairs ya mona e batla ile hole ne ke kopa aka haela at least Home Affairs ka mona ka Thabo traffic department ke kopa ntate Ramaphosa a tla tse traffic department ha vile setjhaba ke kopa ho batho ba kileng ba tshwarwa ho na le batho ba kileng ba tloha gore o thola ba utswitse switsi shopong o thola lebitso la ise le senyehile mane makgotleng a dinyewe ke kopa ntate Ramaphosa ampa a utlwele batho ba jwalo haholo batjha hobane batjha bana ba tlamehile o ntshetsa setjhaba pele jwale ba tlo hlola bitsong la hore ba se bana ba le criminal record ntlheng e nngwe ke nana ke ne ke na le kgwebo ntate Ramaphosa ka baka la hore o la nna kwala naha ka lebaka la corona ke ithotse kgwebo ya ka e wele ene ke thotse mosebetsi ke kgona o fuwa mosebetsi ke company ke sebetse ke patale company eo jwale ka lebaka la hore o la kwala naha Na kontate ke kopa o fetse hle. Okay mme ya o katela e ke yona ya mme Thokodidisa le yena o le fapheng lona le ke tsamang ho lona mme Thokodidisa o la le vulele la hlala o thonke tlhakole molomo la diphoofolo re le ga hlola ho sebetsa ka mora corona jwale ne ke kopa ntate Ramaphosa le mme Thokodidisa ba tle ba nthuse hore go ba ka tle khutle ke a leboha. O latelang. Khotso ntate le kae ntate Ramaphosa ke kopa o bua le wena straight tje ke Matsoso Nicholas from Ventersburg Ward 1 ntate re na le mathata re na le batswadi ba dulang ba ipehing ba senang dijarete bana ka ga motso wa mama ha bane bana le dijarete ntate potso ya ka e nngwe ke ya hore if le ntse di 10 cent le di 20 cent mo South Africa why makula hana di reka ka ga naha ya ro di cent le di 2 cent ha di reke ho wane ntate ntho e etsa ha setjhaba sa Yesu se le male ka baka la makula ntate Ramaphosa ke rungwetswe ke setjhaba sa mama habane re ya o kopa ka hara mama habane o lo bona mathata a teng re buile re lekile re tlisitse re kopa straight ke kopa karabo plus tlamile ke khutlise karabo setjhabeng ke a kopa Ra leboga ntate. Number 7. Ra leboga number 7. Ke rata ho dumedisa president e leng ntate Cyril Ramaphosa ntate Ramza nna ka lebitso ke Diapollo Phumane from Ward 35 Western Holdings dilemo tsaka di 34 next year January ka di 10
ke tla be ke turna 35 ha ke sebetse ntate re dula pela di-mine Phakisa le Tshepong di-mining tseo re le bana ba ka ward 35 ha ona ngwana a sebetsang moo re dula matlong ane a le 150 ke kgola wa tseba ntate hobane pele ba president o la qala di-mining ka hara ward 35 ho sona le di-sites ho na le site ho thweng ke golf course ha ona di-services ho hlokahala ditsha ba penelwe ha ona di-toilet ha ona le metsi nna Ntate Ramaphosa ke a o kopa ke dula le mme ka tlung le bana ba ka le ngwana wa kgutsana ha ona mosebetsi ene le tjhelete e re fumanang ha ena matla dintho di a tura nna ke ikopela mosebetsi pela di-mine ho na le di-sola ka moo re bana ba 35 mara ha ona le ngwana a sebetsang ka moo ke a kopa Ntate Ramaphosa Ra leboga mme. Number 8. Number 7. Number 7, yeah. Dumelang, nna ke Lebaka ka ready, ke tswa Ward 12. I would like to open with a quotation from Nelson Mandela. If the ANC does what the apartheid regime did to you, do the same to the ANC as you did to the apartheid regime. Mr. Ramaphosa, Kibulaka quotation in a directly to you, Mr. President. Mr. President, we are facing a corrupt judiciary, or in South Africa, as I say. We are facing the same problem, Yapalapal, whereby our Majoro Waruna, municipal manager, has been given an order to resign or is suspended for 30 days, but he's still in office as we speak. Mr. Ramaphosa, a court judgment from High Court Bloemfontein has been passed to our Majoro. Rekopa before Otsamakamo, your immediate effect is a bit. Mr. Khalifa has vacated the office with immediate effect before Otsamayamo. The second thing, Ratawa 12 for Nale Motse Kamane, Ebiton T6. Killand salary promise wa relebacha ba Ward 12. Ene tlamile re aet. Till this day, relebacha bopti ba rona ba sa ba tshwara di 50 years. Ha isale ba tshepiswa matlo rona re bana re hudile. Ha re so thole matlo. Re kopa matlo ka ra T6 konka. Me president, ke a leboha. Number 8. Khotso Ntjhaba sa Gantsi. Ka lebitso ke Sabata Tamane ke hla kutlwanong Odindal Sres ko Ward 20. Ke na le di ntho tse kutlwana fela ke di hlahisetswe tse tharo. Number 1, ka ra kutlwanong ka mane re na le di trucks di tletse ka ga lekeišene, re na le ditsotsi di tletse ka ga lekeišene. Khale bo ma 14 to 15 years ago ke ne ke le mong wa bona. Then I was incarcerated in the penitentiary level. Then I was rehabilitated. That's why I'm born and came at in Lakaje. Ntongu to some book along fair. Kukonon ki ona fair la Karamachabe local municipality. And Andy Limotele Canan Lesser ANC. Marakara Kukonon Renale satellite police station. How that is going to happen? What about the safety of our communities, especially Bonghonaro? Number 2, I'm an ANC volunteer from Ward 20. Kita mafati on the ground level. The sake of the ANC. Mara matata utlwa ke rona fatshe. Tswetswe ke a kopa ba lape. Ke ne ke kopa le yelo rona tlase. Le lo utlwa tse go di utlwang. Because of mona ha re dutse tje. Re di bua verbally le lona tje. Mara on the ground level, ha re etsa door to door. Ke go ulwa go kwa mathata. Last, ka mona na ka begen tsa Ana reza ground out. Ke ne ke tsamaya le bomme
Bomme, they were so scared. How am I going to protect bomme ba nine? Kata sabo ditsotsi le bomme ba baholo. Ba itemisediitse go bona ba ka se le ba tsamaya le mokgatlofe ona wa gona o moholo. O sa le o busa bomma gona le bonteta gona o tloa dilemong tse fetileng. Batho ba baholo kopa le nkelleng dintho hlooho. Mokgatlo wa rona ke mokgatlo wa rona. Ha re tsameng le ona re se ka ratediswa ke ntho tse senang kelelo. Ya o qetela ke yena ntate wa. The microphone to the next one. 3 minutes. Mane harmony re na le mathata a di criminal records. The criminal records o batjha ba mo re na le tsona almost 80% ya rona. Ha ra iketsa re entswe ke tlale re phetseng ka go yo. Ntate Ramaphosa ra kopa ha go jwetse. And you are the only one who can do that. Re ne re kopa that presidential party for the sake of Banaba Machabeng local municipality. Amandla. Number 9. Bommele bontate ke a le Can you dumedisa. please, guys, can I please ask you, respect Bommele the bontate time. ke a le dumedisa. Ona ke Thabo Mabelesa a dulang mo 34 e tsebahalang e le Root Fest ka hara branch ba Machabeng. Ntate Comrade President ona molaetsa ku tlisa wena direct. Ge le batjha ke la batjha bana ba ka hara tentena kaofela le ba ka hara ntlo tentena kaofela le ka hara motso wa Thabo ba teng ba mametseng. Ha re bua ka mosebetsi wa pele. Re bula di company re le batjha re lebelletse hore re tlo employer batjha ba bang ba sebetse ka tlasa di subcontractors. Ka hara Machabeng re bennwe re le batjha ba sapang e di subcontractors ka baka la di contractora tse kgethuweng di mail tse bodileng. Ha re tlo shapua ka thupa ya batho ba bodileng re le batjha re sa le banyane. Ha re tlo botswa ka experience e re sa kgone hore re ye mosebetsing go lo batla experience eo re tlo batla o mang. Batswadi ba ha ke bue tjena ke bua ka hobane ke le proud. Ke buella motho o mong le mong a ka hara tenteng. Re le batjha re sebetse ha re teta re sena mosebetsi re tlo fumana thuso tse re di batlang jwang. Ya boraro ha re tlo kena door to door ka ANC go dula ntse re thetsa batho ho tloa gale since from 2014 ntse ke matha ka maoto dieta ke di rekola ke sa sebetse. Mayor ha ke batla ho bua fela lebitso la hao ntate President. Number 10. Ona abua mona ke Sokapa Daniel sa Melody Virginia Ward 7 tata sa Methandi Munjovo. Nna ke tlo bua mona on the behalf of batjha ba le joli putswa kaofela. Di mine tse pedi e leng Harmony le Sibanye di bapala ka batjha le batswadi ba runa. Bana beso ba kata ho tloha mona ba re di mine di batla experience every time. Re tlonka experience ka re hla dikolong. Re batla hore di mine tsena di tlohele nthwane ya advertiser mesebetsi ya runa re le baahi kapa tsona di beneficiary tsa ka go le joli putswa di online cause re benefit nix. Ntate Dikwa sa buile ka Tetra 4. Ntate Dikwa re kopa Tetra 4 e re ahele di university di bengata ka go Machabeng. Re kopa le di college di mine tsena di ha di re ahele School of Jewelry Gauta ena e tlolla ho ya ka ntle ka kwana cause ha e kgutla e tuira re batla ho manufacture di really di necklace. We are sick and tired ke batho banana ba di mine. Ntate Sabela wa re kabanya re le baahi ba mona Machabeng. Re kgathetse go tshesa mataere re latsana le bana ba so ba maponesa. Re di mine tsena ha di tsamaya di sa batlo re ira hona mo di leng teng go lo nka pone le sonoblomo go lo jala mo go tlolla ho lapa re le baahi ba le joli putswa ke katile Ntate Ramaphosa ke kopa no tjena. Okay. Ke kopa Ntate Ramaphosa security sa hao kaofela le moifo wa Ntate Sidikwe ke kopa tlo kopana le wena ke tlo engage le wena on the behalf of batjha 18 to 35 ya cancelwa bomme ba rona ba batla mosebetsi. Last, that side, number 1. No, look guys, that we're not going to be able to cover everybody. How possible? Because problem kuri hardly spend nako engata on this, we end up not being able to give you the answers. I can't little more. I'm counting only 10 people. More than that, I'm not taking. Number 1. Ke nna Teboho Vincent Kutu
ke tlaya Masilonyana sub-regioneng ya Masilonyana Winberg Makeleketla toropo ya pele mona Free State. Baetapele ba ka ke leboha Ntate Ramaphosa le teng le baetapele kaofela bo ditsing ka pele ka moo. Ke rata o hlahisa mathatana jwale ka ha ke le modulasetulo wa lekala. 1, Kara Winberg re na le mathata a metsi. Re na le mathata a metsi, batho ba nwa metsi a seng rege a sa hlokwang bosiu le motshehare. Number 2, re na le bothata ba shurisi. Re na le shurisi mo e leng hore ke mathata ha di kgone ho tsamaya ka hara motse. Re kopa re thuse ka shurisi e mathang ka hara motse wa Makeleketla. Ya boraro, Ntate, ke kopa ha re entseng so, because we repeat the same thing. Ba buile ka shurisi, ba buile ka matlu, ba buile ka ntho tseo. But Winberg, No. Winberg. No, ke kopa hore le ska repeata the things. Ha se ba buile ka something, o ska repeata hape unless you are being specific ka wena, please. Okay me. Ya boraro. Esale mema Medicabati ile MEC ya housing kana kweo. Ola dia matlo. Winberg mane a re matlo a tlo hauwa ka pelenyana. Ke bua ka le motse 22 twana jwale. Esale hauwa di slab, di foundation. Le hona jwale ntse di foundation. Ke rumwe ke bonkgono le bontatemoholo ba Makeleketla hore re kopa o re yele o be le president hore re kopa matlo ao a hauwe. Engwa o qetela ke bothata bo re bo tshwarang re le Makeleketla ba di mine. Hona le di mine Thinisele mane e leng Beatrix di Joel. Rona khara Makeleketla ha rena batho ba sebetsang moo. Dibese di ba teng mare dibese tseo di sebetsa fela batho ba Thinisele fela. Rona re le Winberg mane ha rona dibese tse kenang ha rena basha ba sebetsa di mine moo. Re kopa ka le hore di mine tseo di around Masilonyana kaofela e leng Thinisele, Winberg, Brandfort le Vredeflei. Le rona ho be le dibese tse tswang moo tse yang moo di mine tseo di lo sebetsa hobane di under Masilonyana kaofela re le Winberg kaofela. Ya o qetela ke ena. Ntate, fa o mo microphone, ntate. A re ska etsa jwalo. Nako ene ebile pula ya tla, we gonna have a problem because we'll end up with us not answering questions. Number 2. Ka lebitso ke Tumeleng Sekwala ke hlaho 22. Ntate President ke tlo kopa morenaka. Mo ke hlanteng ke informal settlement e nang le batho ba 5,000 to 6,000. Belo re banwa metsi ka hara hona le letamo la mine banwa metsi ao. Hona le dintho le bitsa ka eng tse tsa di pipe tse tsamaisang mantle. Ba di main hall ba ga metsi ka mo ke na le bopaki ba tsona. So ne ke kopa hore jwale ka ile informal settlement ke kopa fela hore ho kenywe dipene ho lokiswe then le metsi a beteng. Metsi hona le hore a atle ka dilori a tla letsatsi le 1 then after letsatsi le 1 a nyamele dibeke jwale re ne re kopa hore intervene Ntate Ramaphosa re a kopa haholo ke a leboha. Next one, number 3. Ke dumedisa Ntate Ramaphosa, nna ke Sipati Mapuswe. Nna ke Sipati Mapuswe ke tswa kutlwanong ko Ward 22 ke volunteer ya ANC. Ke tlo kopa dipene ko Ward 22 ke rumiwe ke setjhaba. Ka di registration re na le batho ba qalang ba from 5,000 to 6,000 batho ba teng bongata ba registerile but ha ba na dipene ba re ha ba sa thole dipene Ntate Ramaphosa bona ba tsebe gore ba tlo ya na di election na ene ke 5,000 to 6,000 Ward 22 Machabeng ko RET K10 re kopa dipene Ntate Ramaphosa batho ba registerile ba hloka ho vote batho ba kopa dipene. Next one, number 4. Dumelang ke ta pele ya ka entle. Hi, ke kopa le ba fe chance hle. Ya bua mona ke Pule Fenyere. Ke tla ke le kutlwanong mane Ward 22. Re na le bothata re le baahi ba Ward 22 phase 2 and 1. Ha e sa le ho etswa ditsela ho etswa o ba le kontraka ka mane ka phase 1 ne
kontraka teng le no kena ha e soka e qeta ho kenya metsi le motlaka le sewage. And it's very difficult, but no kena bana ba tsama ba wela ka hara mekoti ya di toilet ya di toilet tsa mekoti ne ke ntlha ya pele eo e sa butiseng dithewela. Ya bobedi re na le bonkgono ba kgammetsi ba sokolang metsi ba kgammetsi hole. Sometimes o thole nkgono a roma ngwana ka 20 liter ne a roma bashimane bana na ba botso ba bodi nyaope 8 rand 20 liter e lengwe. You can just imagine how on 8 rand at 5 o roma ngwana a le motho a lo khala metsi ka bohlaswa ba etswa ke masipala wa bo rona hore a kgone ho supply metsi ka mo batho, because hotho batho ba tlamehile ba fumane metsi ba fumane di toilet ba fumane better life for all. Ke a leboha. Dumela batho ba bang. Ke nna Mpholo Moshe ke tswa mane Makele ke tla Winback in Maslonyana. Ke ne ke rata ho raise dinthonyana tse pedi fela. One, Maslonyana mane re na le sepetlele se le seng. But ha o check sepetlele se le dysfunctional. Ha o sana nix ka hare ka mo. So na ne re kopa hore sepetlele seo se kgutlele mo kgaleng tse se le teng before, because ke sona fela sepetlele ka hara Maslonyana, so that batho ba kgone ho thuseha. Two, mathata a rona ma Maslonyana mane ke hore mmuso wa leka ho thusa mhlomo ka tsona di project tsena. Mare ne re kopa hore o ko chekuwe mane masipaleng wa rona ma. Ha ona di project tse felang ka hara masipala ka mane. Di project di lwa di tsamaya di fele. Jwale ra ipotsa hore na dintho di tla loka nene. So ne re kopa hore mhlomong office ya president kapo office ya province ya COPTA ba kebe ba lo sheba ka mo rantantle wa o etsahala ka hara Maslonyana, because le no ke a ke bua le wena o thona tšhelete ba sebetsi bana le go tse tharo ba ntse ba gola late. Number 3 ya o ketela nako ya hao e fitile. Number 3 ya o ketela ke a hore ne re kopa TVET manene. No, but don't be unfair to others. I get it good 3 minutes. Who feel 3 minutes? Next. Okay, ke a leboha ke Comrade Butin Tene o hla Winback ka Ward 5. Ntate President e ka go sheba laptop. Ne ke kopa Just hang on. No. Ask Hang on right there. Akibatli anybody otloba disrespectfully more. President is using the laptop ungola di putso tsa luna. That is, he's using the laptop, not a pen. So don't do that. Ask your question. Okay. You go patshware. Yeah. Okay, moetapele wa ka wa tsa re na le mathata a mangata mpe ka ga Makele ke tlamane. Ha o ka sheba re na le dikolo. Ka ga kolo tsa rona ho nona le di laptop ha di sa leo. Ho tsuwa ha na ma security. Di clinic tsa rona aowa le bakudi ba rona ba di ARV ba sa di fumana next. Ha ona ma security sa rona se sepetlele fela. Ya o qetela e ke tlang ho yena ka yona ha e utlwisa bohloko. Batjha ba rona ka ga Makele ketla nna ha ke ba blame ha ba sebedisa dithethefatsi. Ha rena le sports facility say one ka ga Makele ketla next. And ntwe re ratang ho e bapala ke hore re batjha. Ha re lwana ga lwana, ha re lwana re bapala N1 and re sebedisa bona bana ba kenang school hobane ba enjoya le bona. Re kopa le zameng assembly le rona ke re be le feel re lo bapala bolo bonet bolo re tjhakelwe le rona. Ha re tjhakelwe nix. Thank you. Next one. Number 7. Ke a leboha. Ke lebohela monyetla o ke o fuwang ona. Mufeng chance ihle. We are almost there. We are left with only 2 people. We are only left with 2 people. Mezulu, ke a leboha, ke lebohe boteng ba president. Ke nna Thembile Lala, ke dula ka Ward 16. Microphone close to you. Okay. Ward 16 ke ka mona mo event le tshwaretseng teng. Batho ba boholo ka mo re dulang ka teng, re dula mo le bohloko haholo. Seriti sa batho ba batsho se tluile mmusong ona wa batho ba batsho e le rona batho ba batsho re tshwarane mara ha rena dignity yeno ya batho ba batsho. Ho amakatsa lo tshosa hore ha jwale nakong ena noti re ntse re ithusetsa ka hara mekoti
ha ke no go toilet ya mokoti hobane toilet ke toilet mokoti ke mokoti re ithusetsa ka hara mekoti ho beng jwalo re na le bomme ka mona na ba tholang di-infection ha ba ithusetsa ka hara dibaka tse tshwanang le tseno re na le case tse fetang boraro tsa bomme ba ntse ba hlahisetsa bana ba tswala mme a go lo ithusa ka ntlwaneng ngwana a ba kena ko a tswe a wele ka hara toilet ya mantle ano batho ba baholo ga bona president wa tla mara everything about the piecemeal projects skontiri sena se ka mona ho tshetswe gravel re kala ho bona tar road e lokiswa ka gravel a batho ba baholo ha re ke re etseng dintho hantle re etsetsaneng dintho hantle re le batho ba batsho ke lla haholo ka di-toilet ka mekoti batho ba baholo ho na le project e sale a pointiwa 2018 ho fihlella ha jwale ha e so qete mosebetsi. Your time is up. Thank you, Raleboga Ntate. Dumelang ke dumedisa President le Imbizo wa hae ke mme Phosha Masilo ho tswa Masilo nyana motseng wa Makeleketla ke na le ntlha tse pedi fela ho batho ba ikarabelang ho di-veteran Winback man re na le bomme ka 1956 ba ileng ba tjhesa dipasa ke kopa le yelo lo sheba mafamili tseo tsa moo di a safara ya bobedi ke member ya CPF mane motseng wa Makeleketla re kopa divene re kopa maponisa moo Winback ke motseng o senteng N1 N5 then re sokola dikoloi ho rona go fitla jwang moo le load shedding e bapala karolo ya ho re se ke ga fitlella ditlokotsebe ke a leboha. Next, Raleboga Ahmed, that was quick enough. Ha ke dumedise mo president wa ka Khabane le moifo wa hao. Ke la ka taba ena ya SASSA mona. Ha o tlameha ho ngodisa SASSA, o tlamehile o tsebe motho a sebetsang SASSA a tla o bitse mohlang doctor eo o ileng ho yona e leng teng. Matso ke yana ke kgone le ho hlapa. Ha ke itlwele eo he. Ne ke kopa mo president o ko eme hanyenyane ho thukeng immediately what eo. Ke kopa o ko eme hanyane ka yona. Ngwana yena o fihlile mona re kala bona majoro ka go motse ka yena o fihlile mona Matjhabeng ho kolomakue ho sena le sente ke kopa mo fe tšhelete ntate ke a mo tshepa o sebetsa ka matla o etsa tsohle mo fe tšhelete ntate o tlo bona thabong e tlo ba ntle. You are the last one. Okay, Emang Mufeng chance. Last one. Le nna ne tla rata ho leboha president ka ho ba mona Welkom. Ka lebitso ke Meketseng Kgabo. So, hey, please. Go on, that. Ntate Khalipa, since o fitla mona Matjhabeng, tsela ya straighting ke yane e butswe, e tshikuwe. Since o dula wa re o tlo ilukisa ha sa lo ba mayor o tlo no tsena bo khone ba gona ba tloa straighting ba ye total ba palamela mo Tate Khalipa ko ba o ilukisa ke a lebo. That was the last one. I'm not taking the others. Yes, I'm not. The process now, I get it, it's the time for the president to take charge and ask the ministers to respond. Thank you, Mr. President. That's your chance. Okay. Now is the, guys. Mamelang, Ari Mameleng. We have really problem. Luna, who are at the back there, really feel a WhatsApp number. Rikupila, some of you, your issues, you must take them to the back. Trouble, we have a very big problem. We can't take all these questions because the president has to ask the ministers to respond. Number one. Number two, rinali problem ya weather. Liboni maubane the storm was very bad. Please, can you please go to the back and put your questions? I'll come and fetch them. Mr. President, your time. Our DJ, our sari vava hanyani fela. Ki DJ ojwangu. Yes, the president is here.
it's late, he's already there. Amandla. Amandla. Ardulem fats. Ke ale dumedisa batho ba mona sebakeng sena sa Freistata. Ke qale ka ho dumedisa mahosi a rona ba re tlhompileng ka ho ba mona le rona ho tlohela hoseng. Ba bang ba bona ba ne ba ratile hore ba be teng, empa ba ile mane Kapa mo National House of Traditional Leaders e na le mosebetsi o moholo. Jwale ke rata ho leboha bana ba leng teng hara rona, ke lebohe le kgosi ya rona, Kgosi Moroka, kana o itse globally ba o bitsa eng? Ba o bitsa the woman king. No, ke lebitso le letle leno. Le nna ke tla o bitsa woman king o tloha ka jeko lena. Ke lebohe ho ba teng ha di minister tsa rona tse teng mona le di deputy minister. Ke a ba leboha ka hobane ha re tshwara Imbizo, pitso e tshwanang le ena mo ho fihlileng batho ba bangata o tshwana le ka jeko lena, ba etsa hore ba be teng, ba tlohele mesebetsi e meng ya bona, ba be teng hara rona. A re ba leboheng. No, ka ra le ba lebohe hantle. Ke batla ho utlwa hantle le ba lebohe. Ke lebohe le premier wa rona le di MEC tsa hae, bana ba sebetsang le yena bosihu le motshehare. Le yena premier le moni ha na bua mona, o na kenwe ke moya nyana, e ka re ke moruti kapa bishop, o na rera. Ne ke sa tsebe hore o rera ka yona tsela ena. Ke tla o bulela kereke mfana, o be le kereke ya hao. Ke lebohe le di officials tsa rona, haholo di officials tsa mona Freistata le tsa Cocta nationally, ba entse mosebetsi hore o atlehe ka tsela ena. Ba sebeditse ka nnete hore ho be le batho ba more than 10,000, le more than 10,000 ha le kopane tjena. Ke a leboha hore le be mona. Ke batla ho leboha le bano ba di business ba leng baetapele ba di business organizations ba teng hara rona le mekgatlo e meng e fapakaneng. Ke lebohe le baruti
ba teng hara rona bo bishop bo apostolo re a le leboha le batjha ho na le khona ya batjha e ne e futhumetse mane ba bang ba tswa tronkong ba bang ga ba soka ba ya tronkong empa re batlo re ba ye tronkong and re mona re a ba supporta le bao ba hlahang tronkong re batlo re le ska tlhola le khutlela tronkong re le etsetse menyetla e metle hore le kgono ho ba le maphelo a betere. Hangata ha re tshwere dipitso tse tjena re a ne re dumelle batho ba 30 ba 40 hore ba bue ba be dipotso ba bang ba hlahise maikutlo a bona ba bang ba re fe le dibuka ho na le ntate o mphileng dibuka o na ha qale ho mpha dibuka yena o nahana hore a ke so ba le dibuka tsa hae jalo na batla hore ke ngwale examination ang teste hore ke di badile dibuka na o kana watla o mpe classroomong ke tla ngolla examination ya teng ko bontsha hore ke hlalefile ha kana ka so re a le leboha kaofela ho ba teng mona kajeko lena ho buile batho ba more than 50 ra qala ho ba le pitso e tjena mo re fang batho ba fetang 50 hore ba be le monyetla wa ho beha dipotso ba hlahise maikutlo a bona so re a le leboha ke kgetlo la bobedi re tla Freistata re ile ra ya Mangaung tje ka se le utlwile ho minister re ile ra fihla batho ba ntsha maikutlo a bona ka tjeko lena ne re batla hore re lefe progress report ka hobane ntho tse ngata tse ileng tsa hlahiswa mono re ile ra kgutlela ho tsona di-minister ba ile ba kgutlela ba ilo shebisisa hantle hore ba ka lokisa ntho tse itseng jwang mo ho ne ho sena tsela ba ile ba kgutlela ya qala ya akhiwa tsela le di-minister mo ne ho sena seponisa kapo police station ba ile ba kgutlela le di-clinic jwalo jwalo so ho ile ha bonahala ha ba ne ba mpha report hona bekeng yena hore ka nnete dipitso tsena di a sebetsa ha le ntse le re bona going around the country holding these imbizos in the 6th administration we've been very careful and very clear or we will go around the country and meet our people and listen to them and engage and receive their proposals and write them down carefully. I always write everything down. Mo iPad yaga. Abuto mo na eme mane. Ona batla hore ke mo shebe ke mo tadime ke ska ngwala. Ke le ka o sheba hanyane ka o bona hore o motle ka nnete. Ka re empa ntho e bohlokwa ke hore ke ngwale. Ka bana ha ke sa ngwale ntho tseo tse o di hlahisang re ka se kgone hore re di phethe ka morao. So ku bone hore no you are a good looking so and so la ke sa utlwa lebitso la hao ka bana wena o no batla hore o shebe mahlong o batla ho etsa eyeball to eyeball o le monna jwale ka bane ngwaneso eyeball to eyeball e etswa hantle ha ele motho wa mmele wa monna e ba entle ha ele jwalo jwale wena o batla hore ko shebisise
ai jwale no mara ko bon ka ba ka ngwala ntho no e bua so dimbizo tsena re di sebedisetsa tsona ntho tseno tsa hore re mamele batho ba heso to listen very carefully. But after listening, to then get the ministers and deputy ministers to come up to the stage, those that I will call, to come up to the stage, batlo hlalosa mesebetsi e re etsang re le mmuso. They will come up. I'll just call a few kabane. Nako irisile bari joditse hore whether CMO sa le godimo le tlo change. So bari by 3 o'clock or so, or 4 o'clock, yeah, 3 o'clock, go ka ba le setsukutsane. Ke a tseba hore ba bang ba lona a le na taba le sona empa rona ba bang re sampa re batlo re phele ke batlo fitla ho 95 ke tshwanele ntate wa ana le mona. So in the next 45 minutes we will allow, and you can see the weather is already beginning to change, we will allow our ministers very quickly to come and deal with the generic issues that were raised. Ntho tse ngata tse hlahisitsweng mona ha ne ke mametse hantle ho nna le bothata ba dintlo a ke re ho jwalo batho ba bangata ba buile mona ba ne ba bua ka bothata ba dintlo ba re a bana dintlo ba bang ba babedi ba ile ba bua ka bothata ba crime in the area, and hona le tse ding tse tsa di hlahisang e ileng ya batla in thabisa hanyane ke a ausi wa ka ana re hey president nna ke a o rata empa o e hlahisa sebakeng se tjena and ore no ke batla hore ka jekulena o nthuse o mphe o la reng o batla tablet o re mphe tablet ke hona ke tla bonang hore le wena wa nrata na jwale ausi wa ka no a re sebetse jwalo empa ke utlwile ke a utlwa jwale pula se etla ke tlo kopa Minister wa Human Settlements, Minister Kubai hore a tle ka pele a tlo bua ka nthwena ya ho hlokahala ha dintlo haholo ho batho bana ba setseng ba hodile. Ka mora ha mono ke tla kopa Minister wa Seponesa ke qale ka wa metsi ke kope Minister Mkhuno ka bane ba bang ba lona le buile ka metsi la bua le ka di sewage hore ke ntho tse hlophang tse tshwenyang. Minister Kubai ke a bona hore jwale pula se qala o tla tlamela o re o buele hodimo hanyane hore o mong le o mong a utlwe ka bane re tlameile hore re dule hanyane ka bane a hona motho o tla kgonang ho ba le a tswele ka ntle. Tswela pele mme. Ke a leboha mo president le baagi ba Matjhabeng ke rata ho simolla ka hore ka ra Freistata re ile ra bana le mathata a teng a dintlo tse sa agiweng mo ile re tlo aha matlo a 2000
ne ke tlhalose ho ntate Moshweshwe ka ra Honey Park 15 ra hile 1500 units mo no go setse about 13 units tse ile reng ne di sa qetiwa teng re bile ra simolla hore re tle re di qetelle mo president maqheku ana le mona a bua alla hore a kopa re ba thuse re tla ba etsa priority ho matlong ana a 2000 se re dumellane le ntate Makume hore re tlo ba re ba lebella hobane policy ya rona e bu tlhalosa hore ha ona le batho ba baholo ba ile hore ba tlhoka matlo re tshwanetse ho simolla ka bona re tle ho ba banyane ka morao ha re simolli ka banyane re ye ho maqheku so maqheku a le mona teaming kile mabitso a bona mara hape re tla boela ho beneficiary list re lebelle hore e ka ba teng re ba lokisetse re ba thuse ke rata ho hlalosa mo president hore re na le mathata nakong o fitlhele le hore batho ba setjhabeng ba re ha ba benefita ha re fitlela systeming re fitlhele hore motho o appeara jwale ka motho a setseng a thotse ntlo re na le mme e le hore re qeta ho motlekolla ha mme Lindiwe Zulu a re ho bona yang lilo checka ba mo checkile ho system ya rona re fitlhetse le gore ho system o bona la ile mme o lo rosetsa thotse ntlo mo president ke mathata sometimes re wa fumanang e le hore motho o fumana ntlo motlhomong a ifumane a le Gauteng ha tla ka ra Freistata o fitlhele le hore o batla ntlo ka ra Freistata ha re tsebe re le lefapha hore re ka mo fa ntlo ape so re na le dibukwana tse ile hore re dintshitse ka tsatsing lena ke kopa baagi ba dinke le gono le kolla re dingwetse le ka Sesotho le gono bona hore ke mang a qualifyang gore a fumane RDP ke ma sa qualifying hobane bothata ba rona haholo ke batho ba ile hore ba na le mathata hore ha ba fumane di RDP President generally ka di issue tsa di title deeds ho bile le mathata hore ha re gone go ntsha di title deeds naheng kaofela re ile ra nka qeto re le lefapha le di MEC kaofela gore re tlo bana le ntwe re bitsang title deeds Friday gore re gone ho ntsha di title deeds ka ra di office tsa di masipala le di province bekeng ena ha re verify di title deeds ka ra Matjhabeng re fumane hore ka ra matlo a mangwe ho kene batho ba ile reng ha se bona ba tshwanetseng ba ka ra matlo ao ya bobedi re fumane batho ba rekisitse matlo a rona ha re etsa verification re batlo ba fa matlo ya boraro re fitlela ile hore motswadi o tlhokofetse ntlo e tswile ka yena banwa ha ba ngwadisa hore motswadi o tlhokofetse ho ba ile hore batswadi ba tlhokofetse mo president re a ba thusa ya no gore ba tle ba kgone ho thola di title deeds ho ba ba rekisitse matlo a rona se re bula di case hobane ha ba tshwanela ho rekisa matlo ha re ba file ke mathata re na le ona mo president engwe gape ke qetella ka yona ke ya di informal settlements re bile ra tsamaya le ntate Khalipa le ntate Tukwane le ntate Makume re na le di title deeds di informal settlements tse dingata tse ile reng ke amohela mo president hore ho bile le mathata a di project tse sa tsamaeng hantle mo ile reng borra contractor ba ile ba sia di site ba sa qeta mosebetsi wa rona re nkile file kaofela yona raisa ho SIU ho ba ile hore ba nkile tšhelete hobane re na le about 18 projects ka ra Matjhabeng e ile reng ntate Khalipe le mo mayor major o ile mpitsa re minister tla o tlo bona so re di file ho SIU mo president ba tila ka tsona hobane borra contractor ba jele tšhelete ha ba qeta mosebetsi ke a leboha ke a leboha lokile he ke batla hore ntate Samson ona le 95 years o ile nga ema mane a roba tantlo le bo mme basadi ba holo ba ne ba le mane ba itlhaise ho bana ba administration ya mona ka bane bona ka nnete ba tlo wa fumana matlo and ke batlo re ba itlhaise hore dintlo tsa bona di beteng e seng hore ba fumana ka hobane ba tlile mona ba o fumana ka hobane ba na le tokelo ke batho ba baholo ba tlamehile hore ba thuswe ka matlo so bona ba tlo a fumana matlo minister
le MEC, le wena Premier, just make sure hore ba fumana matlo a bona. Ha ke khutla mona ke batla utlwa hothwe dintlo tseno di ahiwe ba fumane matlo a bona. Jwale nke ke le jwetse he wa bona ha ntse ke tsamaya dibakeng tse ngata ke kopana le batho ba heso ba bang ba bona ba na lo ho leboha ba re leboha mmuso ra bona hore mmuso o na le mesebetsi e mengata le mathata a mangata empa ra bona hore mmuso o ntse o leka hore o ntlafatse maphelo a rona. Ha ne ke le Mangaung mane re ntse re tsamaya re etsa yona nthwane ne le bua lona batjha ya door to door. Ka qetella he ke kena ntlong ya mme o mong a re na president ke batla ho leboha. Ke leboha hore ene ke mme a se motho o moholo haholo. Ke mme wa mona hore ke mme a ke se gore nka mo hlalosa jwang. Empa ke bo mme bao ba bonang hore no ona wa ithata and le ntlo ya hae e ntle and wa mona hore le seaparo sa hae ke motho o ithatang. Jwale nna jwale ha ke kena ntlong ya hae ke a mo jwetsa ke re no re a leboha hore o na le ntlo mmuso o entse hore o fumane ntlo. A re no president ke a leboha ka nnete ke a leboha hore mmuso ona wa rona o nthusitse ka fumana ntlo le bana ba ka jwale se ba re tswa mokhukhung ha o mpona ke le tjena a ba re jwale president ne kopa hore ka bana hona le batho mona nke nna le wena re ke re itshebe ke be ke re me ho thata jwale ka bana wa bona ke dula ke na le batho a re ke a o kopa president ke kopa fela hore nna le wena re ke re itshebe. Jwale wa bona ha ke mo sheba ke bona hore no monyane nyana ho nna empa ka bane ke motho wa mme ke tlamehile hore ke mo mamela ke mo hlomphe. A ba re no re ka kena ka mona ka moreng so ene ke ntlo ke 2 bedroom le lounge ene ke tsena tse ntjha tsena ke ntlo tsena tse ahuwang ke mmuso di a shebeha wa bona mmuso jwale ha dilemo di ntse di ya pele setse re aha dintlo tsa 160,000 ena le ceiling intle and ya bonahala ene le yena o kentse furniture wa mona hore ke mme o ithatang so a ba re no itla president ke batla hore nna le wena re bue ntho e itseng so ka mo latela he jwale ntho e kileng ka e tshoha ka re no a ska ba kwala monyako wa kamore ka re no eo ke tla beha loto gore monyako ska kwaleha so ha re kena mono ke a bona hore ke kamore o na le mpete and wa ithata mme o na le mpete o motle ke bedspread entle jwale a ba re ho nna a re jwale president mmuso o nthusitse ka fumana ntlo jwale ho shota ntho e le nngwe monna wa ka o hlokahetse no mamela wa bona ha re le mmuso batho ba na lo o re kopa dintho tse ngata so a ba re monna wa ka o hlokahetse ne ke dilemo tse 7
ke sena monna. Jwale mmuso o ka nthusa ho fumana monna na? Yo, ka shapwa ke letswalo. Ka re no, tseo tsa ho batlela batho banna kapo basadi a eyo mo job description ya ka. And le constitution ha ne ke saena, ho no sa ngwalwa hore mosebetsi o mong wa hao ko thusa batho hore ba fumane basadi le banna. Ke be ke re no, ho lokile. Ho na le mme o mongwe ke mo tsebang, ke president ya Women's League ya ANC. Maybe a ka thusa ka hobane bona ba le bomme ba di tseba ntho tsena. So ke be ke isa ho president wa Women's League, le hona jwale ha se khutli ho nna, ha so njwetse re ho etsahalang. Ke tlo bitsa Minister Mchunu hore a tlo hlalosa ka ena ya metsi, ka bane e bohlokwa haholo. Minister Mchunu ha o ntso o tla ka pele kwane. Jwale e nngwe ke ena, ke fumane molaetsa ho president, kopo yane e beiweng ho wena ya notebook le phone, ba re no, a re batle hore wena o inele auswane e tla neelwa ke rona. Wa bona he se tsibae ke le mesebetsi e metle a ba batlo re ke yetse hore ke nele auswane notebook le phone. Ba re e tla etswa ke bona. Minister o re mmeo auso a tle ka pele ka mane desking o tla thusahala. So ka hobane o ikopile ho nna and wa ba wa re no o anrata as a president. Minister Mchunu. Thank you very much, Mr. President. All protocol observed. Dumelang. In July last year, we appointed Val Central, which is a water board that services Free State and Northern Cape, to do 3 things in Machaben. The first one, fix waste water treatment plants that were dysfunctional. 2, fix pump stations that were dysfunctional. And then number 3, fix sewer lines that had collapsed. Second point, in the refurbishment of waste treatment works, we found there were 9 out of 11 wastewater treatment works that were dysfunctional. 9. What has happened now? We have completed 1, the first one out of 9, completed. 2, there are 2 that are very close to completion at some point, and the rest will complete next year. But on all of them, one that is in Tabong is now at 50% to completion. In Kutlwanong, Air Corner is 23. Those are the ones that are following for completion. Then, refurbishment of sewer pump stations. There are 57 pump stations in Machabe. 52 were dysfunctional. And that is why we appointed people to come and fix them. 52 out of 57. 10 contractors have been appointed, and they are dealing with work already. Overall,
The work to completion is at 34%. You will see, Uguti, we have not gone very far, but we are advancing, we are going forward at 34% overall on all these 52, or those that have been targeted. Then the last part, one part, sewer lines that need to be fixed are 1,543 kilometers of sewer lines that need to be fixed here in Machabeng. We have done 129 kilometers, and then we still remain with the rest to cover. In reality, that 129 is 128 out of 463 that have collapsed sewer lines, totally collapsed. They were not passing, letting any sewer pass. So out of those 463 were fixed, 128 and were advancing. Work is continuing on the ground. We have created 75 jobs in the process, and ahead of us there are 150 jobs that will be created. This excludes contractors, subcontractors. The last part is water. There were people who were complaining about water, that they don't get water at particular times, then water gets opened at particular hours. There are 2 lines that supply Machabeng. One is Virginia line, the other one is Bulkfontein. Virginia line is the only one that is functional at the moment. Bulkfontein line collapsed. Now, we have allocated money for that line to be refurbished, to be redone. Imali esilethile, we brought it in October this year. How much is that? Because they were asking President to say, how much have you allocated? It's 243.7 million. Imali le ongeke uyibone ngehlo ngoba ungayibona ungashona iningi kakhulu. But it is enough to do to refurbish this line, the second line. Manje ke i-demand yala eMachabeng idinga both lines to be functional. At the moment, there's only one line. Le one line is supply all the surrounding towns other than Welkom. Manje kwenza ukuthi if we are going to give you water everywhere, it must be rationed. Bawathole. Ngibuye ningawatholi ngesisikhathi ngoba there is one line. Siyacela ubani sibekezelele. Just be patient with us who are hard at work. I-contractor i-appointiwe, umsebenzi uqalile. We are at 5% for now because we allocated money in October. Work has started. We are at 5%. Sizawubuya sizochecka i-progress. That is why getting our tolerance for now. Kodwa, when we complete this pipe, the Bulkfontein line, you will then get water 24/7. Siyacela bake nisibekezelele because we are informing you what exactly we are doing and where we are, how much, and so on. But we'll give you progress reports from time to time. Thank you very much, Mr. President. Ao batho alesa moshapela le matsoho na. Ke bua tjena ka hobane wa bona mosebetsi a buang ka ona. For dilemo tse ngata e ntse e le mosebetsi wa bo masepala. Bo masepala ba mona Freistata ka nnete ha ba sebetsi. Mamela ha ba sebetsi ka tsela e nepahetseng.
ba bang ba ile ba diwa ba senywa ka bong ka hobane ho no ho utswiwa tjhelete. Jwale mo re leng teng re aha bo masepala bana re a ba tsosa le mesebetsi e ne ba e etsa re a e tsosa e meng ya yona re etsa take over hore e etswe ke rona at national level e tshwanang le ena ya metsi. Ke hopola meyara wa lona Mkhalipi a tla ho nna a tlo njwetsa hore president ho senyehile Matjhabeng, ho tlameile hore re fumane thuso. A nhlalosetsa mamelang, a nhlalosetsa hantle hore mathata a di-water works tsena ho etsahalang. Ditoropo tsena tse ngata and ditoropo tse ke ne ke di tseba ka bane ke ne ke sebetsa le basebetsi ba mekoting. Ke tsamaya sebaka sena beke le beke ho tloha bo Virginia bo Odendale kae le hona le teng mona Welkom. A re ho senyehile, ra bona hore ho tlameile hore re kene ka bo rona at national level. That is why Minister Mkhunu a re ho ne ho tlameile hore ho ntshiwe 243.7 million e kenywe mona ho qalwe mosebetsi wa ho aha hape. So ke mosebetsi o motle o etswang ke mmuso, re lokisa le bo masepala le ka tsela e bo masepala ba sebetsang ka yona. Minister Thembi Nkadimeng le Deputy Minister tsa hae tsa sebetsang le tsona tse pedi, le Deputy Minister wa metsi le bona kaofela ba sebetsana le ona mathata ana, le ho tsona ena ya dintlo ke mathata a ba sebetsanang le ona. Ka hobane bongata ba lona le ile la hlahisa ena ya ditsela, ke tlo kopa Minister Chikunga hore a tle ka pele le yena ka hobane ena ya ditsela ile ya hlahiswa. Minister Chikunga e tla ka pele, ile ya hlahiswa re le Mangaung, ra qala he ra sebetsana le ena ya ditsela ba sampane ba mo lokisa hantle. Ho ile ha thwe Minister Motsoaledi ho batleha office ya Home Affairs, o ile wa e utlwa e tla ka pele ka hobane o setsa le ready. Ba ne ba mo hopotsa tse ding hore ha arabele kaofela tsona. Le botsitse dipotso tse ngata empa re tla leka hore re tshware moo le moo. Bongata ba tsona ne le tsena tsa dintlo. Tswela pele Minister. Siyabonga kakhulu Mr. President. Ngibingelele abasiphathele le program. There were roads that were mentioned here today. The first one was by the gentleman. I just want to assure him that the province is re-graveling farm roads, and it will be important that we get to know the location of that road, and therefore we request that before we leave here today, he gives us the location and the name or the number of the road so that we ensure that it forms part of the farm roads that are being re-gravelled by the province. There was also another road in Ward 23, which the gentleman said is Christiana to Bultifontein. This is a combination of a provincial and a municipality road. Indeed, we agree that the road is bad. We will also be coming back to look at that road. Another one is Ward 16. In fact, in Ward 16, most of the roads there are very bad. Therefore, we will be coming back to go to that area and ensure that those roads are attended to so that they are trafficable. Some roads will just be re-gravelled because the majority of our municipality roads are gravel roads, and therefore to make them trafficable, we re-gravel them. But those that already
are identified by SANRAL for resealing, then of course those will be resealed. And in this case, I think there is one of the roads that was mentioned here that is already being taken over by SANRAL. Another gentleman raised the issue of trucks, which of course is a problem on our roads, and they are damaging our roads. We will actually come and check as to why there is increase in the number of trucks from that area. What we are doing, we are talking to to miners or the private sector to request them to take over some of the roads that we think it will be difficult for a municipality or even for the province to maintain, maybe because of the number of trucks as a Hambagloyo Mkwak. We will be happy to get to know. It was a young gentleman there who raised that issue, and we request that before he leaves, he gives us the information so that we can actually assist. There was also another issue that was raised with me regarding a road accident fund claimant. I just want first to give you the number that you can call in an event you want to make a follow-up on your claim. It's 087 820 1111. It is a number that even if you phone and you drop your phone, maybe because you don't have enough airtime, the 300 young people that have been employed at that call center will then call you back so that they are able to tell you about your claim. The complaint that I received, already that claim is with the lawyers. As a matter of fact, the lawyer must inform you about the progress of your claim. But most often than not, we don't get that. So you also have a right to phone the road accident fund, it's yourself, to check as to where your claim is. I've taken the details, there is contact number. I will check for the claimant, and I will provide the answers to the claimant. The last one, President, we are indeed approaching a very busy festive season in terms of road safety. We request you, we're not doing very well already as a country, including the province here. We request you to please ensure that you abide by the rules of the road. We are saying, asphile kuze kufike unyaka ozayo. So let us not die because it is festive season and die on the roads. I am requesting every driver and every road user to please abide by the rules of the road and be patient and to plan your trips very well so that we are all safe. It's possible it can be done. I'm requesting you to do this. I thank you very much, Mr. President. Thank you. Wakhuluma njengomistress, siyabonga. Some of you raised the issue of the police. Omong wa lona o buile about the community policing forums. Minister Cele, e tla ka pele o tlo bua Sesotho. Thank you, Mr. President. Who is a halanjwal? Kabano omonso tshwana le nna monna ona. Thank you, Mr. President. Ngiyaleboga. Dumelang ofela. Ngizobua Sesotho, Mr. President. Mr. President, Welkom was the first place la esa responda khona kumazamazama. Siyaqhubeka lawo ma-team asekhona. We have just added 395 SANDF to come and assist uqeda into zamazamazama la. Bakhona abantu esibabophile, omunye umuntu oehlupha kakhulu uDavid Ndlovu kuthiwa one eye. Abantu balaba amazi one eye wa terrorize abantu kakhulu. One eye wenza life sentence, Mr. President. Simfaka ejele yobolela khona.
Kodwa akaqedile sisazomlanda ejele sizombophela amanye amacala awenzile eterrorize abantu balendawo. Bakhona ke nabanye esibabophile ngebhathi sibophe nephoyisa ebelisebenza nezigebengu la. Lenzo 3 years lelo phoyisa Mr President. Bese kubakhona ke abanye esibabophile ukuterrorize abantu la namameda sibabophe bagwetshwe phakathi kweminyaka emibili kuya kwe-30 abathathu babo 15 years eyedwa. So siyazama ukuresponda kulento ye illicit mining yamazamazama. Mr President, ngithi ileti Katlego Raplan, we have checked the case yakhe. We have spoken already no provincial commissioner wase Gauteng ngoba yenzeke Gauteng lento. Sithanda ukuxolisa kuyena ukuthi amaphoyisa amphathanga kahle kodwa ngijabulile ngoba ngesikhathi ekhuluma ubeme phambi kwa national commissioner lapha. Emi phambi kwa provincial commissioner, emi phambi kwa commissioner, emi eduze kwami ngizengathi akabazi ngabe uphendukela kubona. Abuze ukuthi lamaphoyisa behavior kanjani. Siyayilandela sine case number, ikhona case number siyitholile yenzeke rank lento. Provincial commission has been instructed to work on that case. We'll get the address yakhe and simbuyisele move. Mr President, we have been here after your Imbizo 5 times. Once a minister, twice DM, and twice a national commissioner. There are many things that we have tried to fix with province. But ngoba siningi kakhulu ngabuya kuzoba nje i-report esiyinikayo singa hijack imbizo yakho President ngoba ngagcina kweyethu mangase ukuthi sinika zonke ama report back kulezi zinto. But esingakusho we CPFs, Mr President, the province has been budgeted for 3.5 million out of 17 million nationally to work ama CPF. Uma district awu 5, one district esele ukuthi kwenziwe ama workshop, ama members, ama CPFs. But besides that, kuhlangenwe ukuthi ama CPF ne leadership ama CPF issue, they must tell us izinto abayidingayo. They are listed here already. Those things that are being procured ezotholwa ama CPFs e province na kwezinye indawo. What we have not managed yet ama stipends, but into zokusebenza, amategu, ama jackets, including cars, Mr President, you'll be finding transport yama CPFs. We have in Gauteng, we have given 17 combis already. Uma CPF akona. KZN, they've procured 20 e-motos akona. Nala will be procuring e-moto as a CPF ukuthi bakwazi move around. So, at the later stage, so we bond by a stipend, but for now is to equip them. But we have gone beyond. We have gone beyond, Mr. President. There is a private company esizayo ukuthi sisho izinto esicabanga ukuthi zingasiza uku-equipa to equip ama Jale mamela hoja nelithalifile nelitla mamela hantle hantsa abu ho etsetsa hore ho sane le ska botsa dipotso tse ileng tsa botswa ke batho bana a re thuleng re mamele hantle. So MEC here is working the Coca-Cola company ukuthi basize to get more izinto that we can use to work in the CPF. 2 stations, Mr. President, Ibochabelo, Nebothuso. They raised the issue of
the transport. We have sent 10 cars, five, to work so that they can work on visibility. Stations, now, when you were here, Mr. President, they raised the issue, Yorkshire, Wama members, a police station. We have already sent to them 8 more in that particular station. But as President understands and knows, Ngay 15, you will be taking out the last batch of 10,000 police. This province has got almost 700, and then they'll be sent to this police station. We are sure that in terms of the warm bodies at the stations, we'll be doing well very soon, since the project President started of 10,000. So, Mr. President, we're trying to respond, we'll continue to respond, we'll continue to come back and report the things that we have achieved. Thank you very much. Oh, one more, Mr. President. About detectives, who complaining with detectives, they are young. Cool. Mr. President, is very so in terms of years. Ngaba inkinga masifane siqasho ucela sithi ababa amaphoyisa ngeke bakwazi ukudila ne-situation that is out there. But we have moved, Mr. President, from 30 years to 35. We are dealing from 18 to 35 now. With really best to now with it. But also, other thing that we are doing, we are working on moving our detectives not to retire at 60, or retire at 65. Because there is a question of experience, but the last one on that one, we have invited our detectives that have left the system honorable to come back. 2,000 of them, they've applied. We're working to reinstate them so that we increase the capacity of detection and investigation. Thank you very much. Thank you, Minister. Because we have to move rather quickly now, because the weather keeps changing, I have 2 other colleagues who can give quick answers. Minister Patla, there was an issue, the clinic is somewhere, and then huile habali ena ya silicosis claim. I don't know whether you are fair with that, but I think you are. And then Kitabita Minister Mutwaledi, Bayari Babatla Home Affairs Office, or Honoi Arabella, I can say. Aria Kapelehe. The weather keeps changing, so we're going to conclude very quickly. Thanks, President. Dumelang Batuba Machabeng. The one lady puts a pedi or the comment it's a pedi. Yamatomo Neleka clinic ya Hotzong or clinic ya Hotzong. Ena le di line tse di telle batho ba fitla fruro ka bo 4 AM ba tsamaye lata bianong kgoro ya rena ya maphelo mo province mo ntse e bereka le rona go ira gore batho ga ba tle mo ditleliniking ba se ka dula nako e telle gare ga dilo tse re le gore re bereka le bona ke gore mo ditleliniking batho ba leng gore ba kry-a ditlhare tsa malwetse a leng gore a stable gore ga sa tshwenya motho a na le high blood or sukiri or malwetse a mang a leng gore ga sa nyaka doctor gore a checkiwe nako le nako gore batho bao ba kry-e ditlhare kwa gae go na le di-delivery tse leng gore re bereka ka tsona ebile gape president o tla gopola gore last time re le ko northwest go na gape le system e leng gore re kenya ditlhare tse mo le boxing and motho o kry-a message wa gore ditlhare tsa gago di lokile o kry-a le pin number o ka re o ya mo ATM ga o fitlha ko tleliniking ga o sa kena le ka mogare ga tleliniki o ira fela nomoro ga o dira nomoro e ba go fileng yona mo founeng o kry-a ditlhare tsa gago di le ka mo le boxing la gago le box le lo ba go file lona gore o tla di kry-a mo kae bjale re bereka le di-province kao fela gore re lokise taba e ya go deliver ditlhare
ga mmogo le tse e le gore ba ka di kry-a ka mo le boxing ke fetse mo president go na le tse dingwe gape tse nka di bolelang le sepetlele sa Windberg go na se mo planning ya go lokisiwa ka ngwaga o tlang se tla be se kry-a renovation sepetlele sa Windberg se tla ba se se kaone se tla ba se se betere ga o ya pele ke a leboga Ra leboga Minister Phahla. Minister Motsoaledi. Ya ke a leboga President. President ba mpodisitse potso e one fela mara ko araba tse pedi if you allow me. Ke bonus. Yes ke a leboga. Ya mathomo ke taba e ya di Home Affairs offices. Re di lebeletse ka moka naga ka moka President. Ke nnete go ne le mo re neng mathata a di Home Affairs office. Especially ntwe ba e bitsang connectivity. Ka gore di office tša Home Affairs di nyaka internet ye strong mo di leng gona. Di nyaka connectivity. It's not always found. So re kwane gore ntwe nngwe e ka re thušang ke di tracker tša Home Affairs. Ebile re direletse maina re di bitsa gore ke Home Affairs on wheels. Nako e ka moka re be re netse 100 fela. Jwale mpa mputsa putso e ka nako e right. Next week ka di 15 ro kry-a tše 100 gape. Di se ba di feditse factoring kua Gqeberha le mo Roslyn le Thekwini. Ke tswa mo di factory tseo di a fela ke di bone ba re ba di tile ba ka di 15 re a go di tšea re di kenye di internet di dilo tse ka moka le batlegang ka February will unleash them mo go nyakegang a satellite office re tla phaka traka mo almost every day so ro thusa ka mogho President ene ro ordera tse dingwe re ka seeme ka Home Affairs go ordera di office tša go move go fitlhela di ba 1000 se ke di bona tse dingwe ke tšela batho ba busy ba tšea dipasa gona mo today ya bobedi President e ba seng ba e botšiša ke a makala gore why ba sa e botšiša that's why ke ya araba ka gore everywhere ba complain re ntšhitše lengwalo le lentšha le re lebitsang gore ke white paper on citizenship, immigration and refugee protection. Re kopa setšhaba gore ba bale lengwalo leo ba re fe dikakanyo tsa bona. We want your views on the issue of citizenship, on the issue of refugee and on the issue of immigration. Capabilities. So we will look at that. And other issues that were asked, honale re omung oke osomung ona botsaka the issue of her father. Ntate wa gago na sebetsa ko stay in mine number 4 shaft. I know that shaft and una sebetsa, she said, from 1984
So he's retired, and uko Lesotho, possibly unale silicosis, and ababatli who regularize the pampiri tsa gagwe. That is another issue that we need to attend to, and more particularly, claim ena ya malwetsi aba tubane ba sebetsa di mining ba kgonang gore ba claim the compensation tsa bona. I will suggest gore immediately we katumetse more administration mo go nkiwe di details tsa gago, because there is a process to follow up the compensation ya former mine workers, and the problem ya ID and all that, the Home Affairs can attend to that. I was Victoria Mohapi. We raise the issue of voter education. That too is a matter which the IEC and indeed various other organizations are attending to, including political parties as well. And we want them to increase their activity in that regard. Abuto Mung from Ward 29, when we rename the Bakatseitse, Harefa Maina Mancha for stadium, Reskafa Lina Lamotu, o Onasa Samiki Bolo, Kapo Alen Komu, I Silo Rahabol. And Urno Reskafa Mabicho Fela Adi politician. And I couldn't agree more. Return to Harefa rename my places. Rena Haneba to Barona Fela. Reskaya Fela Moba Tumba Maemo. Badi politician. Ba lenko dimudimukwa re kgethele batho fela ba entse mesebetsi for setšhaba mo ba ne ba dula teng. Absolutely right. Ke dumelana le wena mo. Ntho ya di informal settlements, Minister Kubai addressed it, and I'm glad with the way that she addressed it. Go na le mongwe ile ngare go na le bana ba di foreigners. Banabadi foreigners, Minister Mutwaledi, Bari, they have difficulties. Kadi pampiri tsa bona ke a matter which needs to be taken forward. Ko Home Affairs. Abut Joe Otlahang Nala municipality raised the issue of how he lost money. Ka tabaya RDP. The project is saying anywhere. And I think he also raised the issue of the unfinished projects. More chelete is strong sintle. And Leona we are working on it and trying to correct it as much as we can. Because we have run out of time, he was the first to speak. Usually, social media and all that. Only one side of the story. Mafoko no muso lise, and yet misebeti ezwang ke muso a tlhagiswi ene batho aba one of the reasons why re na le Imbizo ke gore batho ba setšhaba ba kgone go bua go tshwana le ka gompieno batho ba buile ba beile mathata a bona, and ha ba beile mathata a bona, we do follow up. Ra itse gore mo dibakeng tse dingata go ntse go na le mathata, empa mmuso o our Emma in one place. We are finding solutions for all the problems that our people are facing. Every day, we're making all the attempts to correct the wrongs that were committed in the past, the wrongs that are being committed right now. We are ridding our institutions of corruption, even of those people who continue to do wrong things.
Some of these stories are not headline. They don't get into the headline of the TV stories and the newspapers. But what we are doing, as you heard from all the ministers who spoke here, work is being done. And the reason why re tshwara dipitso tsena go go tlhalosetsa setšhaba what we are doing on an ongoing basis. Ra sebetsa Bishop Apostle Mutupi le ena o ne a bua ka dintho tsa di-cable theft le scrapyard. Le utlwile sentle gore what are we doing ka di-zamazama? Re a ba hlasela, ba tshwarwa. Bona bao ba utswang di-cable le bona ra ba latela di-scrapyard. Go na le molao regulation e ntshitsweng ya gore di-scrapyard a di dule di kwetswe. Mare we know gore ba bang ba ntse ba tswella pele but ba ntse ba tlola molao ha ba etsa dintho tse jwalo. So all in all, ntho ya di-title deeds, you heard about them. We are involved in a massive project ya go ntsha di-title deeds. Le gompieno ne re naganne gore go tla ba le bao ba re tla ba fang di-title deeds. Mare re shapua ke nako, I don't know whether it will still happen. Bongata ba batho ba ile ba lla ka mesebetsi. Mesebetsi go tlhokagala ga mesebetsi ke yona ntho e kgolo e fetang tse ngata. A ke re go jwalo. Batho ba bantsi re a dumela gore a ba sebetsi. And ga kgolo e seng fela ba banyane le bao e seng ba batjha fela le bao ba fetang 35 le go ya go godimo. Ka bane le bona a re a tshwanela gore re ba sie ko morago. Le bona ba tshwantse re ba kry mesebetsi. And le ntwe ya experience re ntse re bua gore ha batho ba ntse ba re ba batla experience ba tla e kry-a kae experience ba sa kry mesebetsi. Re batla gore le yona ntwe ya experience e fele. Ka bane ha o kry-a mosebetsi wa gago wa pele ke mo o tlo kry-ang experience teng. O ka se kry experience o dutse ko gae ka bane setse o na le experience ya go dula ko gae. So re batla gore go bulwe dibaka tsa mesebetsi batho ba kry mesebetsi. Jwale mmuso wona o ntse o etsa matsapa kaofela. Last year go ona ngwaga o re ile ra etsa matsapa gore go bulege mesebetsi for batho ba 1.2 million. And ba batjha, the youth, re batla gore le bona ba be, 1, ba kry di experience tsa bona. 2, ba kry di skills tsa bona. 3, ba kgone go register on website e bitswang mobi.co.org or something like that. But if you are a young person, you'll be able to find it quickly. It's already registered almost 4 million young people. Ba batlang mesebetsi. Those employers, ba batlang people who they can employ, go to that website. It's like a job seekers website. They go there and they find people who have the skills that they need. And ba bangata are getting jobs through registering on that website. It's a government and a private sector website, and I want to encourage you also as young people here, or you must register on that. Re tlo tswella pele with the presidential employment stimulus. E tla etsang gore le EPWP e tswelle pele. And we are going to make sure gore we expand the EPWP gore bao ba senang mesebetsi ba kgone go kry-a mesebetsi. Re tlo tswella pele gape le ka di-grant tsele tse re ileng ra di simolola ka nako ya COVID go thusa bao ba sa sebetseng. Re utlwile go thwe la e le nyane tšhelete ena ya 350 e tlo tswella pele ka gobane e thusa batho.
Go na le bao ba reng ya re thusa, re a kgona ho e sebedisa tšhelete eo go etsa di-business, go fepa bana ko gae. Of course, le di-grant tsa bana, le di-grant tsa batho ba bagolo di tlo tswella pele le tsona. So mesebetsi e re e etsang ya batho ba bagolo, ya gore ba fumane di-grant tsa bona, it goes on. So that is going to go on. So they tell me, Khore, the senior citizens on your right for title deeds. And okay, so the title deeds we can give them in a group rather than one by one. That's Minister Kubai, Kena Obuang. So the title deed is going to continue, and mesebetsi e tswang ke mmuso e tswella pele. Bao ba nang le matlho ba bona gore mmuso wa sebetsa. Bao ba nang le ditsebe ba utlwa gore mmuso wa sebetsa. Bao ba nang le maikutlo ba bona gore no go na le ntho e etsagalang. Bao ba batlang go bona bontle ba batho bao ba sebeletsang mmuso ba bona ha ba ntšheba le nna ba bona gore no, no, monna o grand man wa sebetsa. So re tswella pele. We are going ahead, and this month marks 10 years since ntate wa rona, ntate wa democracy ya rona a re siile. Re tshwanetse gore ha re mo gopola, re gopole mesebetsi ya gagwe. Mesebetsi ya gagwe e ileng a simolla a le president, re ntse re tswella pele le yona. Re tswella pele le di-program tseo tse ileng a di simolla. For instance, o ile a re ha le president a re o batla gore bomme le bana ha ba ya sepetlele ba ska tlhole ba patala. Ke gona moo our health system started supporting the majority of our people. Ka yona nako eo ha go no go kena President Mandela, maobane National Council of Provinces ile ya votela National Health Insurance, se buang gore go tlo ba le insurance e akaretsang batho ba rona kaofela gore o kgone ho lo kry-a health treatment kae kapo kae. Mmuso ke ona o tla etsang gore batho ba rona ba ska tlhole ba duela ha ba ya dipetlele. Ke utlwile mme o mong a re o tshwanetse gore a ba patala tšhelete gore a ye sepetlele kapo clinicing gore a ntshe 250 ranta go kry-a dipilisi. Seo se tlo fela once National Health Insurance ya rona e sebetsa ka tsela e tshwanetseng. So re leboga ntho tseo tse re ntse re bona mmuso wa rona o di etsa. That is why ke re bao ba leng difofu